Welcome one, welcome all one more time here on your wonderful show, Sankofa, wherever you are on the face of Africa, from Brazzaville to Congo, you are in Nigeria, here in Uganda, you are in Ghana, you are in Sierra Leone, you are in Tunisia, down in Zambia, Tanzania, Kenya, come down Zimbabwe, you are in Malawi, whatever you are on the face of the earth, whether you're watching us on your phones or you're watching us from your TVs at home, thank you very much for giving us spaces into your own homesteads and into your own private space. We are having a cultural month here on Sankofa, looking backwards at the future is the name of your program. Your host is MAPONGA J, and we are exploring the various cultures that are found within the greater South African space. And if you remember very well, we started off with the Swazis, yes, Bonkos, and today and tonight it will be no different, but more fireworks, more fireworks. I have with me two special guests from the Xhosa tribes, from the Xhosa tribes. I'll give them some time to introduce themselves in their own traditional way, and they will tell us there is Duko, is Takazelo, and how they introduce themselves. And after that, I'll be engaging them on a much more in-depth study of us and them, trying to make us understand all these beautiful flowers on their faces, the headgears, and the Xhosa still remains one of the most elaborately dressed. I even tried also. And other things, but all the way from the Xhosa tribes, and I'm so excited to introduce yourself properly, your surname, your totems, and your title. Ndibhotise kubabukeli bonke besikhululo esisikuso. Ndingumyirha ke mnumzondo uziyeka usamba uthambo lenyoka lihlabo lemzondayo. Ndingundumiso wakwaNgqisha. Ndiphuma kulamhlaba kaXhosa ke phantsi kwesizwe sabaThembu. Ndiphansi kwenkosi uZwelodumo, ndiyakhahlela ke komadibo yemyemo zondwa osopitsho ongqolomsila ndithi aZwelodumo nxa nditshoyo. Ndikwazalwa intombi ke mna ngethamsanqa ndinegazi elinganxengwanga, ndikwazalwa intombi yapha emayirheni. Ndiyacama kusho. And umama is undumiso. Ndingundumiso. We can go with Ndumiso for tonight. Okay, umama. Oh, umama igama lakhe molweni mandibulise kuqala. Mandibulise ndicama kushe kuwo yonke umhlaba. Lo ulapha uthethayo nguThandi, Bushula, uMampinga, uMbala, uSenza, Inyomntwana. Inyomntwana uzalwa nguMazikhala uTeko uGeorge Ubusolo Bentonga. Sikhweze kobukhali mazembe siye komfene. Ojambas. Biza thina ke lapho. Biza thina ojambas. Lo. Ayekhaya kapho ndibuya khona umnombo upha kwelempuma koloni elalini ekuthiwa iNxarhuni. Nxarhuni. Nxarhuni ephansi kwenkosi ekuthiwa nguMakinana. Makina. YakwaNdlambe. Okay. Okay, what you've been hearing here is quite interesting. They are tracing their totems, they're tracing their fathers and their mothers on the mother's side, on their father's side. When you ask a Xhosa person, which is Tute, they do the campus thing, where they talk about their grandmothers on their father's side, grandmothers on their mother's side, then their fathers on the father's side, and then backwards. Mina ukuzena ndingazi nami. Kwa mama ngapha singosizi bakhe. Singomlambo bombedzi ke. Amavenda ke lawo. Ngapha komama kotata ke singoTembo ke bombonambi. Amazibra ke lawo. Ngapha kwamkhulu zalomama singomngonyama ke. Amabhubesi ke lawo. Masikhothamela ke amakhosi. Mase sikhothama ngaphambili ke in front is the Mkanyas, the Jambases, the Lisas, bomfene. Mfene ke le. So ineyithakazelo zami ke nami ngidingithuthe namuze sikwazi ukwazana kakuhle. Thank you very much for sparing time to be here with us on this wonderful and wonderful show. And we're going to be sharing in depth about the greater Xhosa tribe. And let me start with umama. I see the colors, I cannot miss them before I forget. Can you just take us through
How do you say it is the dress? What is the correct Xhosa name for the dressing of the umbhaco? So in Xhosa land, it's not just called dressing, it's called umbhaco. So Mami is going to take us through here, umbhaco, the dressing of the Xhosa people. Let's start off on the feet. What is that on the feet there? Apha ngamanqashela la. Amanqashela. Abizwa amanqashela. And amanqashela lana anamagama. They have names, these rings here. Anamagama. Yes. La manqashela apha ibizwa iphoco le. Okay, that one in front, they call it a phoco. Apha ngolinqashela. Linqashela. Ndalifakela iphoco. Olifakela iphoco. Ngamanqashela la. Okay. Sibuye ke ngoku ndizawungena ke ngoku esiXhoseni kungathiwa ndiphume icaleni ngokuthetha ndintsonkothi umbhaco lo mbhaco ubizwa umnyotho ayingombhaco lo the dress underneath there they call it in Xhosa umnyotho ngaphansi komnyotho kunomtidili unomtidili andikwazi uveza ke ndawube ndihambasa cha phela ndiyaqonda ngokwesilungu petticoat ngokwesilungu petticoat umbiza ngathi petticoat ubizwa uthi ngani ngoXhosa pha ngaphansi kunomtidili unomtidili petticoat ngesingisi ke okay ibuye ngobe ngulombhaco ubizwa umnyotho lo mnyotho awunxitywa nje unxitywa xa kukho umsebenzi kodwa ngoku kweli xesha likhoyo so unxitywa nje umnyotho you don't just put it on any occasion, only when there are special rituals. Then you put on that one at the bottom. But these days, people are using them just casually. Yes. Le ibizwa ke kuba amaXhosa abuye kwezinye izinto adibanise neAfrikaans indishi leni ibiza indishi yogezela ngesizulu sithi thina ivascom sisitye sohlambela ngifascot le. Okay. Iyahlonipha yebonisa uba ngumama le. Ngumama. Nansi eyokuqala. Ibonisa uba ngumama. Le iphinda futhi isithunzi sami sobumama. Okay. Kabini. Okay. Sibuye ke. She's got two aprons here. The one at the bottom represents that she's a mother, and the next one there emphasizes that that's her dignity and her cultural respect. Yes. Le incebeta gama layo. Incebeta gama layo. Incebeta ke le sisebenzisa kakhulu xa ungumdlezana uncencisa. Okay. When the mother is breastfeeding, then that is actually the cloth that she uses for holding the child when she's breastfeeding. Incebeta. So hlukahlukile ke ifascot nencebeta zohlukahlukile ikhona ifascot incebeta esingayibiza ukuthi incebeta iplastic xa ngumdlezana. Okay. Ngoku yamandulo in the olden days ubunxiba la fascot yeplastic. Okay. Wenzela ntoni? Ungangcolisi. Lo mntana wakho umncencisayo angajibhisa okanye achame. Achamele kule fascot. Okay. Ayikho imali yohamba uyothenga inapkin ezibizwa inapkin ngoku. Okay. Inapkin in the olden days apparently they used to put another cloth on top of this one or plastic so that when the child messes up when the mother is breastfeeding he does not mess up this one here. Yes. Incebeta. Sibuye ke ngoku size apha libhayi elincinci. Okay, ungajikezi kakhulu ukhumbula. Libhayi elincinci eli. Okay. Linesibhinqo kapha ngaphansi. Isibhinqo. Sisibhinqo esi. Ibe libhayi ke ngokwelincinci. Kube khona ngoku ibhayi elikhulu. Lele ndikuthathele. Ulithathi li right manje libe khona right. Li right. Hayi ngizolibeka ke emagxeni. Ngizolibeka ke nami. Okay. Elibhayi likhulu lihlonipha xa kukho izizathu. Umsebenzi minithi imisebenzi esiXhosa nasekolukeni. Okay. When the young boys are coming from the schools of initiation, the mothers use that, yes. When we are doing our rituals around killing the cattle, yes. When we greet each other, we use it also. I not ubingelela ngokubingelela ngesizulu. Ubingelela kunxa ubingelela lo mntana ngebhokhwe.
Okay. Would that be the ritual of welcoming the child into the family? Yes. Uyalisebenzisa libhayi. Sibuye ke ngoku size apha nansi ingxowa le. Inxili le. Inxili. Ingxowa. Ingxowa. Inxili. Le nxili isetyenziswa ngofaka icuba lesixhosa. Fagi icuba ke la. Icuba lesixhosa. That's where they put their tobaccos here and nenqaw. The nqaw is the traditional old Xhosa women, you find them smoking some traditional herbs there. Umbheko phesheya kukhona nofetyu ke. Le nqaw incinci ufetyu. Phinde ngumbheka phesheya. Is the smaller cigarette and the long one udinqawe ke le. Umbheka phesheya ke lo. Umbheka phesheya looking beyond the river. Kube kuyingcaphe ke ngoku ingcaphe yona sifaka apha ngasemva benqaweni. Kube kuyisilanda. Kwakule nqawo. Isilanda sona into ende. Uziphathela zona zonke le ngenye imini. Dinazo zonke ndiyazenza. Yonke lento unxibileyo ndiyayenza. Utsho kanjani? Ndiyahlohla. Okay, she is actually a dressmaker herself. Ndiyahlohla. So and this thing on your chest? Le ilapha kum sisicangce esi. Isicangce. Sisicangce. Siyahlohla singomama pha Eastern Cape asihlohlayo. Sihlohla izicangca, senza imibhaco. I-fast code yonke into qha sikabonwa ke ngabanye abantu kodwa ke bakhona abantu abadla ngosicela sibenzele izinto njengomama uYvonne Chaka naye samenzela uArt and Culture walapha eGauteng siyamenzela baningi kwatata uMadiba abantwana bakatata uMadiba ondileka baningi abantu asibenzelayo kakhulu. And the colors on your face? The colors on your face there, what do they represent? Apha ahlukahlukene mosimibala maniqala apha imibala emibhaco hlukahlukene khona obomvu. Different colors, there's a red one and there's a white one. Yes. Lo ubomvu ngulo kwenziwa ngaye inkomo yakusasa xa kwenziwa inkomo yakusasa. Okay. Ze xa kubuya le yasemva kwemini kunxitywe le. Okay. Xa kunxitywa le ngokuyaqatywa. Okay. When you put on the white one, that's when you put on the white spots. Uqade. Le ngoba isihlanga lihlobo nje ichaza indlela enhle. The one in the front here shows that I have a clean path that I'm walking and I'm following. Yes. Le ithetha indibano le. Okay. Kuthi nihlangane nobe nithe sadibana. The one that is on the sides here represents the community unity that we are all coming together. And your head? Apha. Nalapha zikhona zohlukahlukana ziningi singanabi isixesha elide. Okay. Le ndiphethe sisinzunga. Sinzunga. Esinomsila. Okay. All right. Sisinzunga esi. Isinzunga ke sithwalwa umama otshatileyo. Okay, this kind of a hat is the women who put on this kind of a hat. They must be married women. Yes. And izohlukahlukene ke esi sinzunga sona sithwala xa unxibe yamabhayi amhlophe. Okay. Fantastic. And apha zingaco ke ngokwesi. Sizibiza ingaco esi. Le mibala yona siyibiza inkontsho. 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 Ay madoda. Looks like we have a whole library here of words. And the ones on your sides here? Apha ndinxibe khona ndinxibe imithando. Imithando le yimibhobho. Imibhobho. Imibhobho. Biza umbhobho pipe. Inxitywa ke ixesha elinintsi ngumuntu ongumama. Okay. Ufake apha umuntu omdala ngangami ufake apha ngelihlobo. Unganxibi le ndinxiba kuba ndize apha kubandi. Awuyinxibi le uhamba unganxibanga ngasentla ufake Okay, naturally she is not supposed to put anything at the bottom there, but she will show that she's married by those two rings that are on her hand. Wow, what an elaborate explanation. And on your side, from the men's side? Mandiqolise kuqala ngokunganxibi ngokupheleleyo bekufanele into yoba nami ndinxibe ngokupheleleyo into enayo kaloku sisentla kwamasimi. You have a lot of Africans, if you can mix a little bit of the English, because kuzoba mandi ke abanye bafo bakuzibandisa ukhumushele ke makunenxa. Angahumusha ke anginxibanga ngokupheleleyo anginxibanga. He's not dressed up in the full uniform. Ezinye izinto kaloku sihlala kude namakhaya ngokwezinye izinto zisekhaya iyo le nto ibangela into yoba ndinganxibi. Some of his stuff he left it at home, that's why he's got half of it on. Eyona nto ibalulekileyo ile ntsimbi. Intsimbi le ntsimbi siyibiza isiqweqwe. Isiqweqwe. Lezi sifana nesami lesi. Isiqweqwe ke lesi. Inxitywa ngodada bona. Ngodada. Only fathers put on this isiqweqwe. You see, like fathers like ourselves, you see, we are the ones who put on this isiqweqwe. Umuntu oseye entabeni
nguye ovumelekileyo. Ndolukile ongeza ndolukile andinxibi ngokuhlobisa cha ingubo le ifani bekufanele into bandinengubo apha ngokwale bekufanele into bandinengubo ngoba umuntu ongutata unikwe ingubo kowabo. When you are a man, you must be given a piece of cloth like this one, then that distinguishes that now you are a man. Indlela ohlonipha ngayo into ba ube nengubo. That's how you show respect. Bekufanele bandiphethe intonga. Pelele ngoba nomdiphethe yami kubona bekufanele banami ndenze kanjalo uba bendikufutshane nekhaya ke ndenze ngokupheleleyo kanjalo nguvula kabini le insimbi nguvula kabili le insimbi ayithethi ngokupheleleyo yeyomba yona ithi ke lonto uyinxiba nje noba kanjani nakuphi umsebenzi eXhosa nxa unxiba nje izinto zesiXhosa ungayinxiba ikhona engayinxiba uyutayi ke kwaXhosa ke lo uyutayi okhona ke lo this is in the Xhosa land this is our tie, this is our necktie. You can use it on any occasion, it is acceptable. Yes, ikhona engayinxibanga bekhona nenxibile ekufasa isidanga eyona inxitywa ngodata ke ngoku nodata inxitywa ngabo bonke abotata njengeyoba ke mna ndiyimbongi uyayinikwa kokwenu njengembongi as a poet you receive one, and as royalty you receive one, as induna you receive one. There are different types. So there's another type that there is telling me that you must be given by your family. Either you are a poet or you are a leader or you are a healer or something, then the little bit of different designs altogether. But I think for tonight I think I'm looking fine. Bekufanele into banami ndinxibe umbhaco owotata ohlukileyo kulowo mama wona ke uxela into bathina asingobantu ibhlukwe lezi izinto ezifikayo ayizo zinto zabantu. So the Xhosas don't use trousers, they use the sense umsebenzi. Okay, fanele into basenxiba umbhaco. Okay. Xhosa. Wow, it looks like we got lots of learning today. Some of you guys who are foreign and new to the Xhosa language, this is the language, one of the strongest languages in Africa that clicks and clicks and clicks until you have cramps in your tongue. I'll ask maybe one of them to give us one of those familiar and regular Xhosa clicks. You give us one of those nice calls and click proper. Let's hear all the clicks. Ukwenzela nxa ndenza umbongo. Wenza umbongo. Asikhiphe ke nombongo kwangoko. Kon ndivuleleni sizweni phuma kwaXhosa. Ndivuleleni kon ndivuleleni sizweni phuma kwaXhosa. Ndivuleleni nzocela umanyano. Ndivuleleni sizweni phuma kwaXhosa. Ndivuleleni nzocela inzolo. Ndivuleleni sizweni phuma kwaXhosa. Ndivuleleni ya lasombuluka ihambe belikadeli songile zeninga wathazeli nibeka indlebe zenibamba amazwi kuzeni wanhlalutye kakatha unqisha ugqabhoza ugqatha mbekweni uyigqibile imisitho yabantu yiloo nto nivanisithi incwadalala zihlangene izizwe bazikhwebile abaqhalabileyo kubhubhana kwingqondo zabantwana besizwe bazikhwebile abaqhalabileyo kutshabalala kwengqondo zabantwana besizwe ubukhoboko semoyeni nasengqondweni yiloo nto nisithi singabambabambambano ephenzelelwa ngabo basonya kanye kwinkomo zoba omkhulu ngabo bonye umpehluthi kwinkomo zoba omkhulu ezathathwa ngozana enqanawe yiloo nto nisithi masibuyeleni bantwana besizwe masimanyane sibe ngabantu abanye mzontsundu kantu ndincutshe ndiyagwancela mthini zehle ngcuka ndingumabala barugqatha mbekweni sisitaka sabantwana bendlu kantu ndintolomlilo ndintlangotimbini ndingabulazida kubantwana bendlu kaXhosa yiloo nto ndivanisithi ndingangamantonje ndiyancotsha ndivunyelwa sisibonto sikaboyi inkunzana phantsi kwenkwali yoyiyahlabeka intliziyo ndonakala ngaphakathi liyaphuphuma isiba lengqondo ndiyathiseka incakama lwimi loo nto ndisithi embo masibuyeleni ekhaya Afrika masihambeni mzontsundu siyothatha amasiko nezithethe zakwantu yini na mzontsundu kutheni nekhaya kwanzena kuba ngasekhaya ngamaxhaphaza egazi kuba ngasekhaya silowa sodwa ayisenziwanga imigqaliselo yenkcubeko
kwekhaya loo nto ndithi masiseke mzekweni senze njengoba senza abadala mayibe luxolo nenzolo kwiziteko zokhokho yini na MZONTsundu kutheni sasohlukana kutheni na nje sayimihlambi yalanayo ndiyanibizela ngoxolo nomanyano ndithi masibumbaneni imbumba yamanyama ndithi masibumbaneni isihlangane simanyise izwe sakokwethu yini na mzi KANTU madoda singohlulwa zizilwanyana singohlulwa nazinkomo namakwethini yini na sithi masibuyeleni makwethini zawuqula ndiligangathe makwethini ndihambe izizwe izawucaca indoda emadodeni ndizawufika kaloku kwethini ndizawuziphakamisa zikaphalo kaloku kwethini ndizawuma ngentsika zikaxhosa zawuqala epalamente njengoba buza ngomlisela nomthinjana kabawo wosalala ngelikakhetsekile zenibaqaphele ngamafafa zinto ezitonga zibukhali basikhathile bathi basikhulule kanti kucakanye bekhobo ngxowa loo nto ndvansithi mzomhle KANTU masibuyele nembo masibuyele ekhaya Afrika masiseke mzekweni senze njengoba senza abadala mayibe luxolo nenzolo kwiziteko zokhokho ndithi khuzani mnqandani manyange kubapheka iziteko zimanyamanya kubapheka amangxobokhokho aqhuba iinkunzi zenkomo ayisenziwa ngemigqaliselo yenkcubeko ekhaya asasetyenziswa zenkcubeko ekhaya zizithethe namasiko zakwantu ziphenzile ezangasesezela kakunamhlanje ngendaba ndiyiphalazala embilini nto nje umondlalo wam mfutshane ndenzothololo ndeham ndeyo. When you come back after the break, we'll be getting more of this poetry and the great expression of the Xhosa tribes here. Don't go away. Be back right after the break. Hello. The fourth industrial technology era has forcefully changed how every profession has been working for its clients. The world has become smaller than what we used to think. Imagine the ease of talking to a person who is in Australia, China, or Germany while you are in South Africa, as if you're just next door. The ease that globalization and the fourth industrial technology have brought to humanity entail doing business anywhere in the world as long as you have the purpose and the means. It is our expertise as MB Chabangu Incorporated to advise clients immigrating to South Africa on various permits and on opportunities for travelers who intend to sojourn in South Africa for a longer period of time. Ayé náà ti kéré ju èyí tí a rò lọ nítorí náà ìmọ̀ wa ní ìsìlọ̀ àti òfin àgbáyé ṣe wá ní ọ́fíìsì àkókò lórí àwọn ìṣòwò ilé àti ìgbaniláyé láti gba ìwé ìrìnnà fún iṣẹ́ okòwò. Ho MB Chabangu Incorporated re ba eletsi dinotari le basebedisi le di ofisi tsa rena kwa Pretoria, Johannesburg le Bloemfontein. MB Chabangu Incorporated e humanega ga bonolo go bareki ba rena. Go humana tlhagiso leseding ka botlalo re kgopela le re leletše mogala go 012 341 4187 goba le re ngwalele lengwalo tsebile go admin@chabangu.co.za. MB Chabangu Incorporated mo mathata a humanago tharollo. Feel the heat. You said you love me. I do. Sure. Yeah. Leave my house and you go. Oh no, you don't! Get out of my way! Get out! That is an abomination. Oh, the love you promised me. Do you have a boyfriend? Yeah? Feel the excitement. You don't know how I've been longing for this. Feel the heat with StarSat. China saying that the latest outbreak is under control. Feel the heat. The cabinet has decided to ease restrictions on certain other economic activities. I don't want to be a white person who sits by and does nothing, so that's why I'm here today. Feel the excitement. We are here to unite, because what we are fighting for is to stop institutional racism. Feel the heat with StarSat. Welcome one, welcome all here again on your wonderful program here on Sankofa, learning more about actually the Xhosa indigenous dressing fashion. And apparently this piece of cloth, they call it Ngcebeta. This one is a very sacred piece of cloth. When you find a Xhosa woman with this piece of cloth, it means that number one, she's married. Number two, she's a mother. She's a respectable figure in the community. It is therefore illegal that any man can raise their hand and lift it up to beat up a woman who has an Ngcebeta on, because
you are starting war with another man's wife totally, and this is a respectable person in the community. So our African dressing is not just for fashion purposes. It actually incubates and carries within it critical information that must be transmitted to the young people. When you see an old woman dressed up like this, you are bound to step back and say, this is a respectable woman. Take me through some of the key issues in the Xhosa culture. What makes Xhosa so different from many other South African tribes? Kuyini umehluko phakathi kwamaXhosa nezinye izizwe za-apha eSouth Africa? Ndingaqala ke mhlawumbi. IsiXhosa singabantu abanenkcubeko eyahlukileyo, inyanisekile into etshoyo. Singabantu bengoma kuqala. They are poetic people. Singabantu bengoma, singezimbongi. Njengoba ndibonga apha asiyibhali imibongo yethu. Usho ngenhliziyo, you speak from the heart. Yeah, ndikhulula nje ngenhliziyo. Sohluka ngokutya. The food is different, yes. Indlela esiqeqeshwa ngayo, indlela esifundiswa. The way you do the rites of passage. Esifundiswa ngayo, indlela esenza ngayo izinto zethu, amasiko wethu. The way you do your culture. Zonke izizwe zase-Afrika zinawo amasiko ohlukile, kodwa awamaXhosa ohlukile ngokwendlela esenza ngayo, ngoba sisoloko isiko lethu silidibanisa bonke abantu. Asinokwazi into basithi siyifamily sodwa senze isiko. Alipheleli, funeka kubekho abantu abazongqina besithi isiko lakwaXhosa liphumelele isiko. So the Xhosa culture, you always have witnesses. You have other tribes that must come and bear witness. Awukwazi ulenza liphelele ngokwehlobo loba nibe lusapho nodwa ifamily ke ngomagama apheleleyo. Ezinye izinto ingoma noba siyalila thina sisebenzisa ingoma. When we are singing, when we are happy, we sing. When we are celebrating, we sing. When we are crying, we sing. Sohluka kanjani ke thina sinesingqi esahlukileyo ngoba siyanqonqa. Okay, they said the nqonqa. What is nqonqa yini ke la? Ukunqonqa umenda ingoma ihamba nesingqi, awukwazi ukwenza ingoma engena singqi. Abantwana banengoma zabo. So the young kids have their own songs, the boys going into passage, they have their own songs. Wow, so each class of the community, each group have their own way of singing. So mabecula pa ngofu inkwenkwe mabecula we can say then you can hear the other side. No, those are the men singing. Then those are the women singing. So every group of people have a specific music that is designated to them. Yes, what makes the Xhosa people different? And beautiful people from Xhosa, but the beautiful people. Kaloku umnombo wethu kwaXhosa sikwangabo abebala, likhona abebala apha emaXhoseni. Njengoba uva kuthiwa iVascom, i-Afrikaans le, bakhona abebala apha emaXhoseni. Okay, the Xhosa tribe has actually been mixed. They also have multiracials. You have the Afrikaners who have actually married into the Xhosa space. Some married, of course, some through the cases of apartheid. So the entire nation of the Xhosa is actually quite intensively diluted, so to speak, within the Eastern Capers, the Afrikaners, and the indigenous Xhosa people. Ingakumbi osukwini isiduko, osukwini ngamalawo. KwaXhosa mandulo. In the ancient times, kwakuhlanganwa. People would come together. Kubizwe ingqina. People will have strong, powerful meetings as communities. Kuthiwa ingqina le. Badityaniswa abantu. Kuhanjwe kuyiwe emasimini. People will come together and go to the fields to work together. Unentsimi awunayo insimi uyahamba uye emasimini. Whether you have a farm or you don't, you will accompany others to go to the fields. Ibizwa ilima lo. Ilima. In Shona we call it izunde. We call it izunde. Ilima, where you come to work together. Msebenza ndawonye. Kwenzelwa ntoni ke ngokwela lima? Kungabukho ummelwane wakho lambileyo. So that through this organization, in other words, the whole community comes together to work on each other's field, so that no one in the community would actually be hungry.
akho umuntu wayelamba futhi ngelo xesha. Abantu xa bafika emasimini kuyalinywa, kuvunwe, kufulwe, kulinywe, kufulwe, kuvunwe, kukhwahlazwe. The whole entire process of farming, from planting to weeding to harvesting to beating the crop and packaging it together. And then we start sharing even from the fields there. Okay, then we give each other portions from the same fields. Wow. So you work together as a community, and after working, you will all be able to get packets and portions from the places that you are working. And then you take these products or these seeds, you go back to your own family and make food for your family. No differentiation of totems. As long as you came to work, you will get something. Everyone was supposed to eat in the community. When you come back and you bring your corn, you put it in your storeroom. Then you take little by little. And people will eat together as a family. There were different ways and different dishes of this maize meal. You can cook the maize meal. We can call it inkobe. Another dish again. For supper? Okay, you go to the river. You get a big stone there, strong stone. Yes. And you bring them back home. And you work on the stone there. Same thing on the bigger stone. These two stones, then you work on your maize meal. You can actually make the meal meal. Then you make umgubo, which is the meal from the corn. There's the grinding. Then you actually make some meal there. You can make your porridges and make your paps. You can sieve that powder. Then you can actually make another dish again with the roughage from the grinding meal, mix it with a bit of it and powder it with a pounding. Then you can make another dish they call samp. So we already have 3 dishes. We have umngqushu, then we had inkobe, then we also now have umngqushu. Umphotolo. Awusekho umuntu wenza umphotolo banqabile ndawubawela ngasubuyi. Umphotolo ubunceda kakhulu unencindi. Okay. Ephuma kuwo enceda umzimba. Umphotolo zinkobe oziphekileyo zivuthwe uzibeke kwelalitshe uphinde usile siphume zi-round ngathi rice. Uvube ngamasi. Okay, another way again, you boil your mealies, put it on this big rock, you roll them in there, they come out as round little things. You put some cow milk there, some amasi they call it, which is fermented milk, and you can have another dish. So from Umbila, we've already picked up about 5 different dishes that you can actually make from the maize meal. That's an African goulash right there. Some serious menus from the Xhosa space there, and you can also mix them with beans. Ikhona nenye oyenzayo iqube uyibiza umxhaka. Umxhaka. Kangombona lo. Umxhaka. Wow. So sixhosa ngabantu abahlukileyo singabantu bobele. Abantu bothando. Enye yezinto ke ebangela into ba amaXhosa aphuncukane nesixhosa sabo kubobele. Okanye ukubangela into ba amaXhosa aluze ezona zinto amengazo kakhulu ngabantu bobele. Ukufika kwabantu abamhlophe. Because of your kindness. That's why you lose your language. Yes. Because they're too kind. Zonke izinto zethu nenkomo namasimi nomhlaba wethu singabantu bobele.
ukufika kwabantu abamhlophe kwisizwe apha kumzantsi weAfrika afikele kwisizwe samaXhosa angabantu banikwa ke babukwa abantu siyabuka ke indwendwe kwesiXhoseni. You look after visitors. Banikwa bumhlaba baphela ke ngoku sebefuna ingalo bona siyabanika isandla bafuna ingalo. The Xhosa people say they gave the white people a handshake, and when they woke up, the white men had cut off the whole hand. It's a proverb that says they were not satisfied with the little that they received. They ended up actually cutting off the whole bigger portion of the African land. Yenye yezinto ke ezabangela into bakubube kanti amaXhosa kwintsika zawo ohlukene nendlela ezithile zokuphila indlela bekade ephila ngayo kuqala zezinye zezinto singabantu ke abamanyeneyo kakhulu you're unified people, people of great unity. Kuna nthanda isiXhosa amaXhosa, nthanda isingisi mina amaXhosa, nthanda isingisi hey man. Ile nto ibangela ndiyakuonisha kaloku yabo. Ngotsotsa babathe njengoba umama esitsho esithi kukho uxubana nabantu abangama beAfrikaans ayinjalo ngokumnombo wesiXhosa kungenxa into babaqale bafikela kuthi njengesizwe samaXhosa zezinye zezinto eziqalileyo kwisizwe seAzania abona abantu ezinto ezifikele kubo ilento bazawuthi abanye abantu amaXhosa zenza bhetele ngoba izinto zokuqala. He's explaining that the Xhosa people actually are more lenient and more loving, and when the Boers and the Afrikaners came into South Africa, they came in through the Xhosa people, so their culture actually ended up facing quite a lots of integrations with the tribes that were visiting, because they're naturally kind, very kind to visitors. These are supposed to be visitors. So when visitors come, Xhosas look after them nicely, and out of that goodness of their hearts, they actually ended up with their culture diluted with Western and Africana traditions. Izinto kozokuqala ke apha kweAzania ezifikele zisuka kubantu abamhlophe zifikele kwesizwe samaXhosa nengosi ezilwele umzabalazo ezokuqala zezamaXhosa. Iyo ke lento sibangela into ba mhlambe sibe ngabona abantu abaqale bangathi bayayiphunqula insika zabo sizama ubuyisela lezo zinto ke ngokwinto bangela into basibe kumaqonga afana nala into ba sizama ufundisa abantu into ba abantu bangaboni sesithi siphunqukene nezinto zethu sohlukene nazo kanjani kubalekile ukwazi izinto ezinjalo imfundo yenye yezinto ezibangela into basiphunqukane nensika zobuntu bethu icawe. When you come back after the break, we will come and have a look at how churches and spirituality is actually affected, the greater space of Xhosa spirituality. Don't go away with me in the studio today. It's NDUMISO, THANDI, Umampinga, taking me through some Xhosa places here, and they also dressed me up nicely here. After the break, we're exploring the greater spaces of the Xhosa culture. Feel the heat. You said you love me. I do. Sure. Yeah. Leave my husband alone. Oh, no, you don't. Get out of my way. Get out. That is an abomination. All the love you promised me. Do you have a boyfriend? Yeah? Feel the excitement. You don't know how I've been longing for this. Feel the heat with StarSat. China saying that the latest outbreak is under control. Feel the heat. The cabinet has decided to ease restrictions on certain other economic activities. I don't want to be a white person who sits by and does nothing, so that's why I'm here today. Feel the excitement. We are here to unite, because what we are fighting for is to stop institutional racism. Feel the heat with StarSat. Hello. The fourth industrial technology era has forcefully changed how every profession has been working for its clients. The world has become smaller than what we used to think. Imagine the ease of talking to a person who is in Australia, China, or Germany while you are in South Africa, as if you're just next door. The ease that globalization and the fourth industrial technology have brought to humanity entail doing business anywhere in the world as long as you have the purpose and the means.
It is our expertise as MB Chabangu Incorporated to advise clients immigrating to South Africa on various permits and on opportunities for travelers who intend to sojourn in South Africa for a longer period of time. Shewa ripe ayé náà ti kéré ju èyí tí a rò lọ. Nítorí náà ìmọ̀ wa ní ìsìlọ̀ àti òfin àgbáyé ṣe wá ní ọ́fíìsì àkókò lórí àwọn ìṣòwò ilé àti ìgbaniláyé láti gba ìwé ìrìnnà fún iṣẹ́ okòwò. Ho MB Chabangu Incorporated reba eleji di notary le basebedisi. Tech Talk brought to you by Tamani Technologies and Systems. Tamani Technologies and Systems takes leadership in fourth industrial revolution. The whole world is facing a transformation. The revolution will be developed into the following stages: digitization, cyber security, Internet of Things, managed services, document management, and business applications. We provide business transformation and ICT solutions with presence in 13 African countries and 2 European countries. We are your leading partner in integrated platform providers, innovation leaders, standalone products, and innovation pace setters. Tamani Technologies and Systems, delivering value across continents. Wow, welcome back, welcome one day on your wonderful program, Sankofa. With me in studios, Gogo THANDI, and Nsizwa Gelapa, who's coming all the way from Kwakosa. My say, when he's dressed up like this, he's no longer a boy. He's a brother now, because he has been up the mountain and he has come back. But just before we left the break, you were beginning to mention the issues on some of my critical subjects that I've always been here to see how we can converse around that, how religion, particularly European Christianity, how that Christianity has actually affected the Xhosa culture. Oh, islimazile kakhulu tata. It caused a great problem and a great dent. Yes. Tata islimaze kakhulu ngoba siye sacinga ngoba yenye zezinto ezikwintsika yobuntu bethu. We thought it was one of the foundations. Salibala into ba into efakiweyo ezengenqanawe. UbuKristu abuyonto eyamene nomuntu omnyama. Christianity as we have it, it is not aligned to black people. These are the things that came with the ships. Christianity was working heavily in terms of transforming the minds of the Africans. Abantu abaninji kwisizwe samaXhosa bafunde kwizikole kwakuthiwa zimission. Abantu abamhlophe bafike bakha imission. The Xhosa, when the missionaries came, they built up schools and mission stations. Bezamela into abantu besixhosa baye kubo kude kwathinjwa igama lithi cawe ayilo gama lithi cawe kukho igama kwaXhosa kuthiwa ingcawe. Ingcawe ingubo yodata kwaXhosa. Ngomhla wesibhozo ke kwaXhosa kwisuku le-8 evekini. Ngomhla wesibhozo kwaXhosa kubakho usuku lefamily. On the 8th day, it was a day of the family, where utata kufanele must put on the ngcawe. Kunjalo ke tata. Ingcawe ke yayisetyenziswa ngutata wekhaya namanye otata bekhaya. Ifamily ke kwaXhosa iphelelanga kuwe nabantwana bakho. Wena nobhuti bakho notata bobhuti bakho nabakhulu abotata bakho. Ifamily yakwaXhosa le. The family is actually made up of the entire extended family. Kwa ngalosuku lesibhozo ke into eyayisenzeka amaXhosa usapho lalumanyana luhlala endaweni enye kufundiswe abantwana abangamadodana into ba izinto zekhaya zenziwa kanjani, amasiko wekhaya enziwa kanjani, isiko lesithethe yenziwa kanjani. Bateketa. So on this 8th day, the family sits together and they begin instructing the young boys on how to behave themselves. Bateketa ke nxa bebuza belungu into ba kwenzeka ntoni kulamzi. Bathi kwenzeka ingcawa lusuku lengcawa. Hayi icawe le ibizwayo ngoku lisuku lengcawa. Isuku lengcawa is the day when the father is using his cloth of fatherhood to train his children. Suku lengcawa.
And they translated it to be Cawe. Bathi ke abelungu ngongakwazi usebenzisa isiXhosa bathi icawe basebenzisa lasuku kwimishini abazokhaya babizela abantu kuzo babizele abantu kwimishini basebenzisa olusuku into abanabo abantu mabayeke zazinto zabo bazokhonza lo Yesu wabo kwezindawo zabo abazokhileyo batsho bathi ke ngokwabantu lusuku lecawa kulapho ke ngokusiphuncuke khona nobuntu bethu ukuqala kwecawa ukuqala kwezikolo ukuqala kokususwa kwezinto ukuqala kwezinto zepolitiko zonke zatsho zaphuncuka intsika kakhulu. That's how we lost it. And Gogo, over to you. Hey. I want to throw something on your face. Quite heavy. It's going to be big a bit. Because of this cultural translation and cultural transformation which we are facing. Now we have ancestors, amatlos. Snabomkulu nabogogo. When people are approaching them, bomkulu nabogogo now sibepuza uchwala besingisi. These ancestors are now drinking bells. They're now drinking clip drift. They're now drinking white alcohol and white cigarettes. And ask how did we end up here? That actually our traditional Kumbuti are now being replaced. They've even started creating a culture around using European emblems in terms of culture. How did we end up here? Yo, ayilunganga yebrand. IsiXhosa into efunekayo kuso ngumqombothi ngokwamandulo. We must do the traditional beers. Traditional beers. So all these things are just these modern traditions of actually having ancestors being greeted with European liquor. My honorable lady is telling me this is just cosmetic. Traditionally, you must make the traditional beer. Brand ezophukayo kukuhombisa nje ifana nokuthi umzekelo nansi isiyafihla apha xa sifihla mina ndifihle ngebhokisi echeap wena othenga casket baza abantu ngobuninzi babo ngoba babona into nemali mos andithi ubaza konwaba basele bashushe kube mandi umqombothi abantu bawuthi rhabu njengokubathi ubekwe phansi uthi asaya kwabani ngoba pha kukho ezophukayo. So these modern ways of doing funerals and etc. are actually a way of stating your social status. And so people are actually using these European liquors as a way just to show some class. But originally, we're supposed to be using umqombothi. Azinandawo tata ezinto into nayo ke abantu baye bafuna njengoba benisithi kukho izinto ezingeneleleyo ezifana nemfundo ibalekile imfundo kwixesha langoku andilwani nayo into endizama ukufundisa nje ukuxelela abantu into ba ezinto zingenelela kanjani baye bathi abantu asawuzibona into ba umuntu unemali kuqala kungena imali afuna ubona njengomuntu ophethe i-community yakhe asawuzana izinto zabelungu abonwe njengomuntu ozawukwazi umuntu onemali umuntu. So these are just cosmetic things. Sizibiza ngoba kwaXhosa zisweet. Zizinto ndingawenza. I want us to move to something very deep because I don't want us to, our time is running. Okay. I want us to move something very deep. What do they teach you when you are at the school of initiation on your rites of passage? Whatever is comfortable to share. I know you don't have to share everything, but I want to know in terms of the content, the bigger content, as to when a boy is going to the mountains, a boy is going to the forests to go and get initiated on the rites of passage, which is circumcision. What sort of education and information is being passed on from the older people to the younger people? Ndiyawuthanda lo mbuzo tata ubalulekile kakhulu ngoba abantu ibafihlakalele eyona ntsingiselo yokwenza lo msebenzi. It's a secret, but we can share some notes. Ndiyakuva tata eyona nto siyifundiswayo kuqala kwakungavumelekanga into yoba kuye umuntu esemncinci ngoba imfundiso akazoyifumana ngokwaneleyo akazuba nawo namandla okusebenzisa imfundiso azoyifumana entabeni. Kukho ikhankatha
ikhankatha ngutishala The kankata is the teacher. Is the mentor. Yeah. Kwakungavumelekanga into yoba ibe ngumuntu ongenayo i10 years engeke eyile ntabeni. Funeka ibe ngumuntu one 10 years esebuye entabeni yena uyikhankatha kele xesha la. You don't just become a kankata. You must at least have 10 years experience after you're going to a mountain. Into ezakwenziwa kukufundiswa into yoba kuthini uba indoda. Ukuba ngumuntu ongutata. You're taught how to be a man. Likanduva. I-responsibility. Likanduva kukukhusela isizwe. Awungotata wendlu yakowenu. Kodwa ungutata we-community yonke. She also taught community responsibilities. Ungutata wesizwe sonke sekufutshane. Into esiyifundiswa into yoba uhlonitshwa kanjani umuntu ongumama. Singabantu abakhusela unexanduva loba uzawuya entabeni. When you come back from the mountain, you must come back knowing how to protect the nation. Protect the women. Protect your family. You are a custodian of culture. How do you stand? How to establish your own home. Njalo tata nxa ingekutata ukwazi ukushiyeka nekhaya zimfundiso esizifumana yiyo lento bekubangela noba kubekho umuntu oneminyaka emininji. Okay, so the old people are always included when young boys are going for initiation. Then there's an education process on how to look after themselves, how to protect the women, and also how to protect the nation at large. I want to throw it back at yes. Unentongo inikwayo intonga bekufana maniphethe intonga. You're given sinentonga sinikwayo. Inkulu kunale yami. Inkulu iyohluka ke abantu abasazohlula kukho intonga kukho induku. Okay. Induku eyolwa. Ungayithatha uhambe yolwa. Intonga awulwi ngayo. Intonga nxa kukho ingxaki phakathi nekhaya kukho amaqhalo nezaci ezisetyenziswa ngamaXhosa sithi kusawubakho into phakathi kwekhaya thathani intonga niyoqonda into abakwenzeka ntoni kusawungabikho umoya omhle phakathi kwekhaya bekufanele into basiya esangomeni uthatha la ntonga uzosebenzisa la ntonga ubuye nayo ehlathini uhambe nayo intonga yokwakha elikhaya uhambe nayo uyona ntonga uyisebenzisayo awulwi yona ngayo noba ungahamba ngeke kubekho abantu abakuhlaselayo nxa bekubona uphethe la ntonga awulwi yenye yezinto ke ezikhusela ubuntu bakho ezikwakhusela ukunxeba umama kancinci. When you're having the young girls with you and the young ladies and training them, we're facing quite a difficult situation in South Africa on gender-based violence, and it all has to do with the information that the young boys have and the information that the young girls have when they meet by themselves, and the things that happen there and the results that happen in your own space as a senior woman in the community. What are the key principles that you are teaching the young ladies? Akunzima tata ngoku kodwa siyabazama abantwana. We're trying our best. Akukho mandi ubona umuntu sethatha umntana isondo emntana nakho. Kuba buhlungu. Aphinde umntana akaphatheke kakubi umkhupha apha endlini. Eyona nto ndiyibonayo ejikileyo engasalandelwa. My observation. Kudala mandulo. In the times past. Intombi biqala ibe lusana. The baby girl would be a child first. Ikhulu ibe intombi. And it become a girl. Yenzela umbhaco. And then you dress them properly. Usuka apho. From that stage, other things would happen. On top, you dress, you will not put anything on top. A young boy, uncircumcised young boy, you just be putting on a piece of cloth and nothing underneath. And the young lady also would have nothing. Okay, and there was no rape. Would play together, would swim together. Even if you fall, they would not laugh. And when they laugh also would not laugh. So nudity was not a problem. Then by the time you're getting married, then you become a mother of another family. You would not jump through the windows and through the walls to become a wife next door.
You're just going to become a party animal. You'd sit here with your parents. You follow the regulations until you are mature and seasoned enough to start your own home. Today, the children just run as they please. It is no longer happening. They no longer listen. In the olden days, young girls would not eat eggs. You will not drink this sour milk. If you want to really look after your children of these days, they are greedy. Eating chocolates, they are looking for boys, they are eating eggs, and drinking milk, and they are maturing early. Your last words, Ngosia. What are your final shots? Tell something to the South African community. What are you saying? Let's unite. Let's love each other. Let's not just talk about being African. Let's practice it. Respect. And Mama, your parting words? Let's go back to Embo so that our lives will be in order. South Africa is on its knees. Lots of killings happening. There's no forgiveness. You are afraid of people that you meet. Where are we going? This world and country belongs to our forefathers. Let's go back to Embo. You heard it for yourself from THANDI and the Nkosana Lapa NDUMISO, all the way from the greater tribe of the Xhosa land. It was just almost like an introduction. I felt like we were just about to start, talking about the real issues happening in the greater space of the nations of the Eastern Cape, Ecovivama, Ekoskamahook, Epofolo, Monti, Epai, all those beautiful places. We figured and all these Port and Jones and everything else. Here with me, MAPONGA J tonight, your host. Chigarampoga Mashamba Huda Chira Navana Vanji. Makumba Musende Weshano, Chiwichiteza, Chinoteza, Kurival Peduranta Banachum, Tambor Paro, Chigarama, Matanda Novor. Just one Chiramba Sesera, Ponango Bona Majak Magaro, and Pember and Machira Machena. Until we see again here on your show, Sankofa, don't do what I wouldn't do. If you decide to do it, do it better.